ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோடிங் பண்ணலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் மெர்ஜ் இன்டர்வல்ஸ். இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் லீட் கோட். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராப்ளம் கூட. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்ல வராங்க, வாட் ஆர் வி கோயிங் டு சால்வ் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத லீட் கோடில் பார்ப்போம். ஸோ லீட் கோடில் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, given an array of intervals where intervals of 1 or I is equal to start and end. ஸோ ஈச் இன்ட்ரோல் அரே இது 2D அரே. ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இட்ஸ் கோனா ஹேவ் அ ஃபார்முலா ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட். ஸோ இன்ட்ரோலோட ஸ்டார்ட்டு இன்ட்ரோலோட எண்ட் இருக்கும் சொல்லுவோம். ஸோ தென் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் மெர்ஜ் ஆல் ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் அரே ஆஃப் நான் ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்ஸ். ஸோ இதை இன்டர்வல்ஸ் என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல்ஸ் இஸ் கிவன் as 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15, 18. So it's a 2D array, and each array inside the array represents an interval. So 1 to 3 பார்த்தீங்கன்னா it's an interval which covers interval between 1 to 3, and 2, 6 is 2 to 6. ஸோ அப்படி தான் அதை ரீட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 3 and 2 to 6 இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி 2 lies between 1 to 3. So it is an overlapping case between 1 to 3 and 2 to 6. ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்ஸை கன்சால்டேட் பண்ணி ரிசல்ட்டில் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி 1 to 6 அப்படின்ற கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த 1 to 3 and 2 to 6 அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி 2ன்றது வந்து இட் லைஸ் இன் பிட்வீன் 1 to 3 இல்லைங்களா? தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் இட் ஓவர்லாப்பிங். அண்ட் ரிசல்ட் எழுதும்போது 1 to 6 எழுதிடுவோம். ஸோ வி ஜஸ்ட் நீட் டு சே they are overlapping and they can be combined as 1 to 6. So likewise, if there are other overlapping intervals, then we will record them the same way as well. Output வந்து consolidated இருக்கணும். That's the whole point. Eventually the whole result output array is going to be combining all the இப்போ overlapping நம்ம intervals. லீட் கோடில் பார்த்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் ஃபார்மில் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த கிராஃப் இட் ஸ்பேன்ஸ் ஃப்ரம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 goes on till 18. ஸோ 18 தான் மேக்ஸிமம் நம்பர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் 1 to 3. ஸோ தட் இஸ் சம் இன்டர்வல் தட் ஸ்பேன்ஸ் அக்ராஸ் லைக் திஸ். And second interval is 2 to 6. So let's say I'm going to use a different color. So 2 to 6 அப்படின்னு பார்க்குறப்போ it spans across like this. And then the third interval is 8 to 10. So that's going to be a different color. Let's draw it like this, 8 to 10. And then fourth interval is going to be 15 to 18. 15 to 18 is somewhere like this. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்டர்வல்ஸ் தட் ஆர் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த இதில் வந்து இப்போ கிராஃபிக்கல் ஃபார்மில் போட்ட உடனே யூ கேன் ரெடி சே எந்த இன்டர்வல் வந்து ஓவர்லாப்பிங், பிகாஸ் யூ கேன் சி தீஸ் டூ ஆர் ஓவர்லாப்பிங் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல். அண்ட் இஃப் யூ சி அதர் இன்டர்வல்ஸ் தே ஆர் ஃபார் அப்பார்ட். ஸோ இங்கே ஒரு இன்டர்வல் இருக்குது, இங்கே ஒரு இன்டர்வல் இருக்குது. ஸோ தே டோன்ட் ஈவன் கம் இன் டு பிக்சர். ஸோ இந்த ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல் தான் நம்ம வந்து மர்ஜ் பண்ணி அவுட்புட்டில் வந்து தே ஹேவ் கிவன் அஸ் 1 to 6 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ரெஸ்ட் ஆஃப் intervals follows as follow. பட் இது ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல் தான் அவங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ்னால லெட்ஸ் see this. ஸோ ஏன் ஓவர்லாப்பிங் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி புரியுது இல்லைங்களா? ஸோ லெட்ஸ் சே இது ஒரு மீட்டிங் ஸ்கெடியூல்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தரோட மீட்டிங் ஸ்கெடியூல். ஸோ அவருக்கு வந்து 1 to 3 அப்போ வந்து புக் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில். அதே 2 to 6 வேற ஒரு மீட்டிங்கில் புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் வந்து ஓவர்லாப்பிங் மீட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. யுவர் இன் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ யுவர் ஆல்வேஸ் meant to have two meetings at a time, if not more. ஸோ அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் இஸ் ரன்னிங் ஃப்ரம் 1 to 3 and his second meeting is running from 2 to 6. ஸோ ஃபார் அட்லீஸ்ட் 1 hour he is going to be in both meetings. அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது, அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. பட் பாயிண்ட் இஸ் ஸோ ஹி ஹேஸ் ஓவர்லாப். ஸோ பட் இப்போ வெளியிலேருந்து யாராவது கேட்குறாங்க, ஸோ வீட்டிலேருந்து எப்போ உங்களுக்கு மீட்டிங் முடியும், ஸோ we need to make a call, or if he has to go to a bank or something, he needs to find when is the open slot இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து he doesn't need to know the interval, each interval timings, but all he needs to know is, okay, for 1 to 6 I'm completely booked, so I cannot do anything, I cannot go outside. So in that case this algorithm is come in handy. So this algorithm will just let him know, oh, you are booked for 1 to 6. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க.
ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் திங்ஸ் லைக் திஸ், இது நான் வந்து யூஸ் கேஸ் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் இன்டர்வல்ஸ் நீட்ஸ் டு பி மெர்ஜ்ட் அஸ் வெல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல் ஏன் மெர்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா, ஸோ யூஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த ஓவர்லாப், வாட் ஆர் த பாசிபிள் கேசஸ் திஸ் ஓவர்லாப் கேன் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு தென் வில் கம் பேக். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, யூனோ பிகாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ஆர் கிவன், ஸோ யூ நீட் டு டேக் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் 2 ஃபார் லூப்ஸ். ஸோ 2 ஃபார் லூப்பையும் நம்ம அந்த இன்டர்வல் அரே தான் ட்ராவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன் தட் கேஸ் ஃபார் ஐ இன் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஜே இன் இன்டர்வல்ஸ் யூ நீட் டு டூ சம் திங்ஸ். ஸோ இந்த 2 இன்டர்வல் எடுத்துக்கிட்டு, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி இஃப் த இன்டர்வல்ஸ் ஆர் மெர்ஜிங் ஆர் நாட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் நம்ம வி நீட் டு கம்பேர் ஸ்டார்ட் அண்ட் கம்பேர் end. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி தென் we need to come up with a new interval if it needs to be merged or not. The actual pseudocode வந்து it is actually much longer. So இந்த optimal solution வந்து it will be much easier to understand, and I think it is worth spending time over in explaining the optimal solution. So அதனால I'm not gonna continue further in the brute force solution, but this is one way to do it. So you need to compare the start and you need to compare the end. போத்தையும் compare பண்ணி then you need to come up with a new interval for each interval. So this will be like a 2 for loop run பண்ணனால O of n square. Obviously we are going to do better in the optimal solution part. So let's get to the optimal solution part. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த மர்ஜிங் இன்டர்வல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே இன்டர்வல்ஸ்லாம் சார்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ சார்ட்டிங் அண்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், பிகாஸ் ஒவ்வொரு அரே எலமெண்ட்டும் இட் ஹேட் அ ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் இருந்தது இல்லைங்களா. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சார்ட் இட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டார்ட். ஸோ ஒன்ஸ் வி டூ தட் தென் த ப்ராப்ளம் பிகம்ஸ் ரியலி ஈஸி. ஸோ அது ஏன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி we are going to see what are the different kinds of intervals that are possible. So that helps us understand எந்தெந்த கேஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து merge பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So let's say our interest of interval is in black like this. So இப்போ நமக்கு what are the possible kinds of intervals that we have? So an interval that starts right when this interval ends. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரெண்டு இதுவும் கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் இருக்கலாம். இல்லை இன்டர்வல் ஸ்டார்ட் சம்வேர் இன் த மிடில். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்த மாதிரி சம்வேர் இந்த மிடில். ஸோ இப்படி ஒரு இன்டர்வல் இருக்கலாம். இல்லை இட் ஸ்டார்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அட் த சேம் டைம் as the other interval starts. ஸோ இப்படி ஒரு இன்டர்வல் இருக்கலாம். ஆர் இஃப் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஈவன் பிஃபோர் தட். ஸோ இந்த இன்டர்வல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்டர்வல் இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லா பாசிபிள் கேஸ் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் எண்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, அது ஏன்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். பட் ஸோ இந்த 4 கேசஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் கேசஸ் ஃபார் இன்டர்வல்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ கிவன் அவர் இன்டர்வல் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வலும் இட்ஸ் கோனா கம்பேர் அந்த சேம் வே. நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டனால வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பாதர் அபவுட் திஸ் ஃபோர்த் கேஸ், பிகாஸ் if the interval is going to be starting even before our interval, we would have started processing for this interval instead of this interval. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த இன்டர்வலோட சம்வேர் மிடில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா. ஸோ அப்போனா இட்ஸ் சேம் கேசஸ் செகண்ட் ஒன். ஸோ 4 is same as 2. ஸோ ஏன்னு சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா. ஸோ இட் ஸ்டார்ட் சம்வேர் in middle of this interval. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இன்டர்வல் வந்து ஸ்டார்ட் டைம் வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால we would have processed this and then we would have come for our interval. ஸோ தென் அதர் கேசஸ் என்ன பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த சேம் டைம் as the other one stops. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெதர் இஸ் 1 to 3 and then 3 to 6 இருந்தாலும் all we are interested in letting the person know is he is completely booked for 1 to 6 இல்லைங்களா. So we are going to just merge the 2 intervals and update the last ending time. So இதில் வந்துட்டு we are going to update just the ending time. So the second interval நம்ம டோட்டலாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு we are going to say the interval starts at the minimum of start time and it ends at the maximum of end time. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் சொல்ல போகிறோம். ஸோ செகண்ட் கேஸில் சொல்யூஷன். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் சம்வேர் இந்த மிடில் இல்லைங்களா. ஸோ it is again the same concept. So even though it starts at the same time, even though this starts a little bit before, all we are interested in, okay, are these overlapping or not? And the answer is yes. So இதுவும் overlapping தான் and இதுவும் overlapping தான்.
So then we just update the ending part here also. ஸோ எண்டிங் ஏன் அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்ல புரியுதுங்களா? பிகாஸ் இதுதான் நம்ம கிவன் இன்டர்வல். ஸோ இந்த இன்டர்வல் வந்து ஹவ் இட் பிளேஸ் வெல் வித் திஸ் அதர் இன்டர்வல் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த எண்டிங் பார்ட்டுக்கு பதிலாக we are going to update the result ending point as this one. So that is how this interval is getting updated. And the same case for this one. And third interval பார்த்தீங்கன்னா it starts at the same time as this one. ஸோ நான் முன்னாடி இதுக்காக வச்சுருந்தேன். ஸோ it starts at the same time as this one. ஸோ பிகாஸ் நம்ம சார்ட் பண்ணியிருக்கனால we are going to have these right next to each other இல்லைங்களா? ஸோ தென் அகெயின் ஸோ we are going to again this calls for a update because it's overlapping interval. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா we are going to leave the start as it is, but we are going to update the ending as the max between this one and this one. So we are going to update the ending. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we found out all the different cases of the intervals that are starting. எல்லா கேஸ்லையுமே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த எண்டை இந்த ஸ்டார்ட்டோட தான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் கான்செப்ட். ஸோ ஆல் வி டிட் வாஸ், ஸோ this is the last interval that we are seeing, meaning the interval that we have seen so far. ஸோ அதனால் அதை என்ன சொல்கிறோம், லாஸ்ட் எண்டுன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து ஸ்டார்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லாஸ்ட் எண்டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கீ. இந்த அல்காரிதமோட கீ வந்து இதுதான். ஸோ அஸ் லாங் அஸ் யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஒன், தென் யூ ஆர் டன் வித் த ப்ராப்ளம். ஸோ இது எதுக்காக எழுதுனேன்னா, ஸோ திஸ் encompasses this all three cases. So and of course, you know, the 4 is same as 2 it is also contains these 4 cases. So let's get to the complexity analysis. ஸோ கம்ப்ளெக்சிட்டி அனாலிசிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு சார்ட்டிங் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி பெஸ்ட் சார்ட்டிங் அல்காரிதம் gives us a result of order of log n, and then we are iterating through each interval in the list. So iteration, which will be order of n. So eventually we are getting a time complexity of O of n log n, which is much better than just like better. So better than O of n square இல்லைங்களா? So we are not doing O of n square anymore, but O of n. And space complexity பார்த்தீங்கன்னா, we are not using too much space. So for the entire array we are just using a couple of variables which is insignificant. So O of n is O of 1 சொல்லிடுறோம். So this is our space and time complexity. Let's get to the coding part. ஸோ கோடிங் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற மாதிரி அல்கோ ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அல்கோ அஃப்கோர்ஸ் சார்ட் த அரே. ஸோ சார்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டார்ட் எலமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ தென் செகண்ட் ஸ்டெப் will be iterate through each interval. ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to compare last end, the key of the algorithm, last end greater than or equal to start, the new start. New start னு சொல்ல போகிறது இல்லை, I'm just gonna call it start just for the time sake. So and if that is the case, then yes, we have an overlapping interval. So for this case we are going to update the last update the second part, which is the update end part update பண்ண போகிறோம். So if this is not the case, then we will just add the interval as it is to the output, interval as it is to output. So eventually we return the output. So return output. That's it. So இதுதான் நம்ம entire coding. So we will see it in the lead code right away. So let's get to the lead code part. So I just wrote the algorithm like what we discussed few seconds ago. So first step வந்து start the interval array based on start இல்லைங்களா? So in Python there's a special way to do it. So இது எப்படி பண்ணலாம்னா, because intervals is a given array, 2D array, intervals dot sort. So we are going to use a lambda function. ஸோ லேம்டா ஃபங்க்ஷனா என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்கு, இட் இஸ் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு, ஸோ ஃபார் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் k is equal to lambda, and it's a user defined variable it's like an x. So I will be I of 0. So
இது என்ன அர்த்தம்னா, ஈச் இன்டர்வல்ல த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸோ ஐ வில் பி ஐட்ரேட்டிங் த்ரூ ஈச் இன்டர்வல் அண்ட் ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் விச் இஸ் த ஸ்டார்ட். ஸோ அதை வந்து கீயை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் த சார்ட் ஆப்ரேஷன். ஸோ ஒன் சார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் திங் தட் ஐ ஃபர்காட் டு டெல் யூ இந்த அல்காரிதம் பார்ட். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அவுட்புட் அரே. இந்த அவுட்புட் அரே எப்படி இருக்கும்னா, இட் வில் பி வில் இனிஷியலைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் டு ஸ்டார்ட் வித். ஸோ இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் 0 இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸோ பிகாஸ் this output array is going to be a 2D array as well, because given array வந்து 2D array இருக்குங்களா, ஸோ அவுட்புட்டும் 2D arrayவாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் eventually that is also interval array. ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வச்சு பாப்புலேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ தென் ஐட்ரேஷன் பண்ணணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இங்கே வந்து இன்டர்வல்ன்றது டிஃபைன் செட் இல்லைங்களா? ஸோ நான் முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கேன், whenever we know how many elements we are going to iterate through, we are going to use for loop. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அண்ட் in this கேஸில் நம்மளுக்கு 2 எலமெண்ட் இருக்க அரேஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ each element is a two element array. So we are going to say start comma end in intervals. So intervals array la irukka use panna porom. So only one catch is we are going to start from 1 zeroth index la irukradha already நம்ம assign பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா output la. So we are going to start from 1. So in this case ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் நம்ம iterate பண்ணி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம், we are going to compare the லாஸ்ட் எண்டுன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ லாஸ்ட் எண்ட் என்னது, ஸோ லாஸ்ட் எண்ட் will be equal to ஆல்ரெடி அதில் இருக்கிறது. ஸோ லாஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் எவர் தட்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த வாட் எவர் த லாஸ்ட் இன்டர்வல் தட் இஸ் இந்த அவுட்புட் அரே. ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம ஒன்றே ஒன்று தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் டு ஸ்டார்ட் வித். ஸோ அதனால் வி ஆர் கோயிங் டு சே அவுட்புட் ஆஃப் -1. வி ஆர் ஆல்வே ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த 2D அரே which is also a two element array. So அதில் வந்துட்டு we are going to say end எப்படி எடுப்போம்னா it will be 1 index 1. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவுட்புட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம ஃபஸ்ட் இருக்கிற எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ 1,3. ஸோ இதில் வந்துட்டு லாஸ்ட் எண்ட் என்ன இருக்கும்னா 3. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தென் வி மூவ் ஆன் வித் த லூப்பிங். ஸோ லாஸ்ட் எண்டை எடுத்துட்டோம். ஸோ we need to do the compare இல்லைங்களா? So compare here. So if last end நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி greater than or equal to start, because இது ஆல்ரெடி இருக்கிற எலிமெண்ட் அவுட்புட்டில் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ அதனோட லாஸ்ட் எண்டையும் இப்போ புதுசாக வர இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ அது greater than or equal to ஸ்டார்ட் இருந்தால் தென் we said it's a overlapping interval இல்லைங்களா? ஸோ ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வலுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு end. ஸோ we are going to update the end அப்படிங்களா? ஸோ அந்த கேஸில் we are not going to add a new interval to the output array, but rather output of -1, 1. So அதை வந்து we are going to modify it based on this condition. So max of so already output 1 இருக்குங்க. ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டு control C and then control V and then the new end, so which will be end itself. ஸோ இந்த ரெண்டு எண்டில் எது மேக்ஸிமமோ we are going to say that will be the new output. So if we have a case where they are not overlapping, அந்த கேஸில் we are just going to add the interval as it is to the output array. So let me move this here because இது else case ஆகும். So else லாஸ்ட் எண்ட் வந்து greater than or equal to start இல்லாத கேஸில் it is non overlapping interval, then add as it is. So output dot append of start comma end. So இது யாரு கூடயும் பிரச்சனை பண்ணாத ஒரு இன்டர்வல், லைக் இந்த கேஸில் 8 to 10 that doesn't coincide with any of these intervals. So we just add as it is. So eventually we will return the output array. Here additive and output. So let me see if I missed on any corner cases. ஸோ இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம், அவுட்புட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம், தென் அவுட்புட்டோட லாஸ்ட் எண்டை இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு கம்பேர் பண்ணுறோம் கிவன் ஸ்டார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஜஸ்ட் அப்டேட் த லாஸ்ட் எண்ட் which will be the maximum of whatever we have already and end. ஸோ இப்படி இன்டர்வல் ஓவர்லாப்பே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா தென் வி ஜஸ்ட் append the given start and end. So let's run this.
accepted. So and output is the same as whatever we have. Yeah, இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுக்கல, பட் இந்த கேஸ்க்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐம் pretty sure இந்த கேஸ் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் gonna work out for every other case. So we just solve the problem in order of log and complexity. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க அவசியம் கிடையாது. ஒன்லி கீ பாயிண்ட் இஸ் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் திஸ் அண்ட் ஃபியூ பைத்தன் கிமிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி lambda ஃபங்க்ஷன் and then how to iterate through the array with each element being represented as a variable. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அதர் than that it's a very simple solution. Even though it's a medium problem, if you know the right tricks, then it will be very easy. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம்படி. இந்த சொல்யூஷன் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட், சஜஷன்ஸ், கன்சர்ன் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லீவ் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஐ வில் டேக் அ லுக். தேங்க்ஸ் ஃபார் கோடிங் வித் மீ டுடே.